ของหัวเป็น Security Advisor นะคะของ Hackuity แล้วก็อีกท่านหนึ่งจะเป็นคุณคริสโตเฟอร์ชัยนะคะเป็น Solution Director ของ Hackuity เช่นกันนะคะก็ในวันนี้ค่ะก็จะมาพูดถึงตัว Risk Based Vulnerability Management นะคะหรือว่าการจัดการบริหารช่องโหว่ตามความเสี่ยงนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยนะคะในโลกไซเบอร์ในปัจจุบันโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะก็คือจากสถิตินะคะใน25,000 CVE นะคะที่ค้นพบนะคะแล้วก็เผยแผ่ในปี 2022 นะคะเขาพบว่าทุกๆ CVE นะคะที่เกิดขึ้นใหม่นะคะประมาณ70รายการต่อวันนะคะหรือเปรียบเทียบได้ว่า CVE ใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะทุก1 ชั่วโมงเนี่ย2รายการซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรนะคะซึ่งตัวเลขนี้ค่ะก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะคุณทราบหรือไม่นะคะว่า76นะคะเป็นตัวเลขเฉลี่ยนะคะของ security tool ที่องค์กรส่วนใหญ่นะคะใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง on-prem on-cloud นะคะที่เรามีใช้อยู่ก็จะเป็น firewall server web app container หรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันต่างๆ cloud app ก็ดีนะคะ 77% นะคะขององค์กรส่วนใหญ่เนี่ยเขาออกมายอมรับนะคะว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีทรัพยากรที่เพียงพอเนาะที่จะติดตามแล้วก็แก้ไขปัญหาช่องโหว่ต่างๆนะคะได้ทั้งหมดซึ่งเป็นความจริงที่ยากมากเลยอะค่ะที่จะทำการแก้ไขช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปได้นะคะคุณทราบหรือไม่อะคะว่า 60% นะคะของการละเมิดข้อมูลนะคะด้านความปลอดภัยเนี่ยที่เรารู้ว่าเกิดจากช่องโหว่ที่มีอยู่หนึ่งในการละเมิดความปลอดภัยที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ IT นั่นก็คือการละเมิดข้อมูลของ Equifax นะคะที่เกิดจากApachitas นะคะซึ่งไม่มีการจับแล้วก็มันก็ไม่ถูกตรวจพบนะคะเป็นเวลา76วันเลยทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะประเทศไทยเนี่ยมีการออกกฎหมายนะคะการบังคับใช้ PDPA ของตัวเองมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยความปลอดภัยทางด้านของข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็ระบบเนี่ยที่สำคัญเนี่ยในขณะนี้ก็มีความสำคัญมากๆประเด็นที่สำคัญแล้วก็เหตุผลที่แท้จริงนะคะขององค์กรส่วนใหญ่เนี่ยกำลังถูกดูดเข้าไปสู่ในความวุ่นวายความโกลาหลของช่องโหว่นะคะและก็เป็นที่มาของคำถามว่าทำไมเราถึงไม่ได้เตรียมความพร้อมมากกว่านี้ทีนี้มาดูค่ะว่ามีใครทราบไหมคะว่าช่องโหว่ทางไซเบอร์นั้นมาจากไหนนะคะโดยเฉลี่ยแล้วค่ะจากองค์กรต่างๆนะคะมีการใช้เครื่องมือนะคะรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะคะมากถึง76ตัวนะคะเพื่อจะใช้รักษาความปลอดภัยทางด้านของไซเบอร์นะคะและก็นี่คือมีความก้าวหน้าทางธรรมชาติเนื่องจากว่าปริมาณของเทคโนโลยีนะคะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่กำลังจะมาอีกนะคะในโลกของการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลทางขององค์กรเนี่ยต่างก็ล้วนมีเครื่องมือมีข้อมูลต่างๆแล้วก็อุปกรณ์มากมายนะคะในทุกๆแผนกแล้วก็สถานการณ์ที่แตกต่างกันแต่บ่อยครั้งนะคะที่ทีมเหล่านี้ค่ะมีการทำงานแยกส่วนนะคะคุณอาจจะได้รับข้อมูลที่กระจัดกระจายเป็นส่วนๆนะคะจากตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างนะคะซึ่งทำให้การทำงานเนี่ยค่ะมีความยากลำบากมากขึ้นแล้วก็ทำให้มีการตกหล่นได้นะคะทีนี้เรามาดูสไลด์นี้นะคะก็คือก่อนหน้านี้ค่ะที่ปันพูดถึงเรื่องของCVE นะคะที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ว่าคือข้อจำกัดก็คือองค์กรเนี่ยก็ยังมีทรัพยากรที่จำกัดอยู่นะคะไม่เพียงแต่ว่าพอที่จะไม่เพียงพอที่จะไปแก้ไขหรือว่าไปไล่ล่านะคะตามแต่ไปอุดช่องโหว่ทุกครั้งได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องสามารถจัดลำดับความสำคัญนะคะที่สุดก่อนให้กับองค์กรนะคะทีนี้ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลองค์กรนะคะก็คือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามามันหมายความว่าขอบเขตด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะได้มีการขยายออกไปมากเกินไปภายใต้ความกดดันที่เกิดขึ้นนะคะก็นั่นก็หมายความอีกว่าช่องโหว่เนี่ยไม่ได้มาอ้างถึง CVE อีกต่อไปนะคะอย่างเดียวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงการกำหนดค่าความผิดพลาดในการจัดการพวกบัญชีรหัสผ่านการเข้ารหัสสินทรัพย์ที่ไม่รู้จักด้วย CWE นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนรูปลักษณ์ของทางไซเบอร์นะคะ
ปัจจัยที่ได้รับที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะการประเมินตามความเสี่ยงเนี่ยนะคะเป็นหลักสำคัญนะคะสำหรับกลยุทธ์และก็นโยบายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรารู้ว่าในขณะที่ CVSS เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากที่ทำให้เราเข้าใจและก็เห็นถึงความสำคัญของช่องโหว่นะคะแต่มันก็มาจากจุดยืนทางเทคนิคที่ว่าถ้าเรามีทรัพยากรที่จำกัดมากๆเราจะต้องรู้ว่าช่องโหว่แล้วก็สินทรัพย์ใดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนนะคะตามความเสี่ยงที่กำหนดให้กับองค์กรนะคะซึ่งมีมาตรฐานการจัดอันดับความเสี่ยงที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนี้การมีมาตรฐานการจัดอันดับความเสี่ยงที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งของสมการนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความสามารถในการดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่าก็คือการเข้าไปใน workflow VM นะคะทีนี้เรามาดู workflow VM ทั่วไปจากผังงานนี้นะคะงานที่คุณทำเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วมีกี่งานนะคะในความเป็นจริงเนี่ย 80% ของการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยสามารถป้องกันได้ด้วย VM Workflow ที่มีประสิทธิภาพมากนะคะซึ่งระบบอัตโนมัติเนี่ยกำลังจะเข้าไปจัดการงานทั้งหมดที่เป็นไปได้ให้คุณอย่างออโตเมตนะคะนั่นก็เป็นที่มาของ Hackuity ค่ะแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีการพัฒนาโซลูชันนี้ออกมานะคะแล้วก็ถึงได้รับรางวัลระดับโลกนะคะมิชชั่นของเราก็คือการที่นำความชัดเจนของความกลาหลด้านช่องโหว่ทางไซเบอร์มาให้กับคุณค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงค่ะก็มาถึงตอน Product Demo นะคะก็ในส่วนนี้ค่ะปันจะให้คุณคริสโตเฟอร์ชัยนะคะเป็นคนอธิบายให้ฟังเนาะแล้วก็หากมีข้อสงสัยคำถามก็ทิ้งไว้ในช่องแชทเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นนะคะจะกลับมาที่ use case กลับมาที่ปันเหมือนเดิมนะคะก็โอเคค่ะคริส can I over to you please Thank you, Penny. Yes, Sawadee Krap, everyone. So I'm Christopher Chai from Hackuity and also the sound effect for your pop quiz just now. So I want to give everyone a very high level overview of how Hackuity works so that you are able to understand how Hackuity can help you to conquer your vulnerability chaos, which Penny just presented previously, right? I believe most of you are very familiar with all the challenges that you face from a day-to-day basis. So first of all, right, we want to be able to have a single pane of glass rather than to have a silo view. So what we want to do is actually to automatically collect all the data, all the security findings, all the vulnerabilities from your different security tools. Doesn't matter if you're using vulnerability scanners, you're using SAST, DAST, SCA, or any code scanners for a DevOps environment, you're engaging pen tests on a quarterly or an annual basis, or you have your red team assessment tests, or bug bounty program, cyber rating, EDR, XDR, CSPM tools. We will ingest all these data, security findings, vulnerabilities, asset details onto the Hackuity Vulnerability and Asset Central Repository, where we will actually deduplicate, centralize, and normalize all the data together. So that helps us to understand or to see your organization's cybersecurity posture from a holistic perspective rather than a fragmented view. So once we have everything in place, then the next thing is to automatically help you to evaluate and prioritize all these security weaknesses, vulnerabilities that you have in your environment based on a risk rating that is relevant to your organization. So just now, Penny has described that CVSS is the industry standard, but it is only talking it from a technical perspective. Log4j, CVSS 10, right? But what if it happens on the web server versus a backup server or your marketing server? Then I should be able to use that information to prioritize automatically which vulnerability I need to work on first. So Hackuity came up with this proprietary true risk score that includes the CVSS as well as the threat intel. We want to know for every vulnerability if a threat actor out there has already developed an exploit. And finally, the asset business criticality and impact so that we can prioritize based on the asset context rather than just looking at it from a
technical context. So once all these vulnerabilities, they are being prioritized using true risk score, then the Hackuity platform can actually integrate with your downstream remediation workflow. For example, your SOAR tools, your ITSM tools, ticketing system, notification channels, your DevSecOps pipelines, your Jira tool to form a bidirectional feedback loop, whereby if someone, your team, the stakeholders has actually patched this critical vulnerability, it will also automatically update the vulnerability status within the Hackuity platform so that you don't have to go through manual effort to update both sides. All these should be automated so that you can streamline your vulnerability management workflow and focus on your strategic tasks, right? So Hackuity platform can be deployed on-prem, can be deployed in the cloud. It can also be hybrid. So you are very sure that wherever you deploy Hackuity, it will always be complying to the regulation requirement in Thailand. All right. So that's it for my side. On the slide, I will jump into the product demo. But before that, I just want to see if there's any question from the floor. If it's all good. Perfect. So what I'm going to do next, I will hijack Penny's share screen. All right. So perfect. So everyone should be able to see my screen. You should see how it would look like to have a single pane of glass that will give you a holistic view of your cybersecurity posture once you have Hackuity platform in place. So how do we integrate into your security ecosystem, right? You might be wondering that. It sounds all magical and dandy, but it's actually very simple. We use two ways to integrate it. One, we use something we call a connector. A connector is basically an API plugin that can integrate into all of the security tools that you use in your environment. And this connector will automatically ingest data from each of these tools. Security findings, asset details, vulnerabilities, configuration, you name it. The connectors will start to ingest all these data automatically. The other way to do it is actually the good old file upload. So why do we use this, or when do we use this? Your engaging pen test team, or it could be your in-house pen tester, it could be your third-party resource, or bug bounty program. They will give you the pen test report, the bug bounty report. You then upload onto the Hackuity platform to centralize all these findings. So the Hackuity platform will extract the findings from a pen test report, then upload it onto the central repository, where you can actually have a single pane of glass that tells us that in this environment, I have 45,000 findings, okay? And this is coming from roughly less than 500 assets, right? I know every one of you here are managing more than 500 assets, thousands of assets, or even tens of thousands of assets. So you can imagine the number of findings that you will get is probably hundreds of thousands or even millions, right? So what is the first thing that we do when we have millions of findings? We want to evaluate and prioritize. I need to know which vulnerability I need to look at. I'm not going to, patch every one of them. So the idea, use a risk rating system. So a lot of organizations that we talk to, they use CVSS, right? It's industry standard. But again, it only looks at the vulnerabilities from a technical context. What we want to do, if we look at the CVS only, we still have about 10% of the findings that is still listed as critical. If I have a 10-man team, each of my team member still needs to work on 450 vulnerabilities. Poor guy, they only have 24 hours per day. So what we want to do, put in the true risk score that includes the cyber threat intel, that includes the asset context. I want to be able to know which asset is more critical to me to look at, to truly identify
those critical assets, critical vulnerabilities to the organizations. So you can see the difference when I turn on TrueRisk Score. The number of critical vulnerabilities actually dropped from 4,500 to only 60. And now this is a much more manageable number for my team to look at. Of course, if you look at the number of asset, again, it has dropped dramatically. Just now it's almost 400 over asset, or almost all of my asset has critical finding, but now it's only 13 assets. Okay, now my team can go back a little bit early, right? So imagine I am part of the SOC team. I'm part of the security operation team. I'm a security engineer. So I will look at these 60 critical findings. I click into it. Hackuity will give me a live report. It'll tell me which asset has which critical findings, right? So I can see there are some CVEs here. I have some outdated software version. I might have some SQL injection or weak password storage. But most importantly, I would also be able to know which asset that this vulnerability is detected on, right? And the asset is not limited to your server. We're looking at web domains. We're looking at, network infrastructure. We're looking at container image. We're looking at code repository. Any asset or entity that your security tool is monitoring or managing or protecting, they are all assets, right? And of course, based on the vulnerability, I want to know the metadata, the associated information about that vulnerability. If it's a CVE, I want to know the CVE ID. If it's an outdated software version, I want to know which software that's outdated, right? So on and so forth. And finally, I also want to know the TrueRisk score, why this is actually at the top of the list, right? So the TrueRisk score is a scale from 0 to 1,000, 1,000 being the most risky, right? So you can see that these are all highly critical ones. So let's have a look at any one of them. Before that, you can see here that I have also integrated Hackuity with my ITSM tool, in this case, Jira. So I actually can see which ticket number that has been opened to patch this problem. And if someone actually has closed it, then it will also automatically update the status on Hackuity. All right, so let's take a look. I need to know more information about the CVE. So let me click onto it, and Hackuity will give me a very detailed page about this specific vulnerability. It's a Microsoft principal and multiple vulnerabilities. And the next thing I want to know is whether Microsoft has released a patch or not. And the answer is yes. If I look at the remediation tab, I can see which patch that has been released to fix this vulnerability. And I can go and download and put it onto my patch management system and roll it out. For example, IBM BigFix. Or you can use any of the automation tool, orchestration tool to do the patch management for you. So if it's a SQL injection, Hackuity will also give you advice and guidance on how to fix a SQL injection, how to avoid it for your future use case. And we also have a workspace for us to understand or to facilitate the collaboration between different teams or colleagues to work on this vulnerability. So I would know when it was first reported. I would know who has been taking ownership of the vulnerability, who has been updating it, confirming it, approve the status change. And then finally, I have the TrueRisk score to understand why this vulnerability is actually at the top of this, right? So the TrueRisk score, as we mentioned, it's made out of 3 components, right? The CVSS score. So the CVSS score here, interestingly, it says a high finding, all right? It's not critical, it's high. Then we want to understand why it's critical here, because we look at the second element of the TrueRisk score, the threat metrics. So the threat intel tell us that this CVE already has a functional exploit out there. So that means the risk scoring is going up. There's already someone that has weaponized the exploit and actively looking for vulnerabilities like this. And then finally, the asset impact, asset criticality. So this is my e-commerce website. Therefore, it's very important to my business operation and my revenue, and it's exposed to the internet. It only has very basic
protection and detection measure. And with all these information, all these contexts, now the high finding, they push into critical finding. Yeah. If I only look at CVSS, I might ignore this and look at the other critical finding. But now with all this information, I know that this vulnerability is truly critical to my environment. All right, so before I go on, please let me know if you have any questions. Feel free to put it in the chat box, Q&A session. My team member will actually let me know if there's any question from the floor, then I can take it. All right, so from here, you can see that we are consolidating all the different security findings onto one live report. But we don't stop at vulnerabilities or security weaknesses. We also help you to consolidate all your asset inventory. We also risk rate all of your assets on a single dashboard. So what you see here is all the assets that you're managing from all different security tools or even CMDB, or you might be keeping track of the inventory using an Excel spreadsheet. Yeah, we take those in as well. And then we will restrict them. So in this case, I have this particular web domain or server, and you can see the risk score is actually 972. It's actually my most at-risk asset. And it's because it has close to 300 open findings. All right, that's a lot of findings I need to go and look at. And I want to know what kind of software technology that exists, OS, or is it a software like JDK or GRE? And then I also want to know the asset tags or details that is coming from the scanners or from your CMDB or even Excel spreadsheet regarding which network zone that is, which stakeholders or person in charge that's taking care of this asset, what's purpose, which business unit or group that is handling this asset, or the criticality of the asset. So we ingest those asset tags information automatically. And most importantly, we deduplicate the data for you. So you can see here, this asset is being monitored, managed by two different tools here. One is my watch agent. Another one is actually the Tenable scan. So we will actually merge them together and present it as a unique entry here. So you will never see duplicated data here. So let's have a look at the asset detail itself. I will be able to see the history of all the vulnerability that has ever been detected and reported on using this one dashboard, one report. And I can see all the status, so I can see the top critical ones has been fixed. Some of them are actually under remediation. Some of them actually has been declared fixed. So I can have a look. And then I can have a look at the asset details. So you can see what kind of software technology that exists on this particular asset. So here, I know that I have IE, I have JDK, GRE from Oracle, I have a VMware player. So all these CPE, they can be updated from CMB, or you can actually update it here. No problem with that. But it is very useful for two reasons. One, as Hackuity platform is directly connected to the NIST NVD database. So if there's any new CVE or zero-day exploit being published, then we will actually help you to do a scanless threat hunting by matching the product and version to the new CVE and see how this new vulnerability or exploit is impacting your environment. The other use case is that we will use this information to help you to do risk rating. For example, if I have any EDR, XDR on here, then Hackuity will be able to automatically adjust the risk rating based on the level of protection that you have. It could be just a firewall, WAF, doesn't matter. It will actually use that to adjust the risk rating. So we talk about the risk rating, right? So how it's being done. So this is how it will be used for calculating the final risk score. We look at the business criticality, whether it's required to be highly available, the confidentiality of the data, so on and so forth. So this is where you can adjust the business criticality of the asset. And then the exposure of the asset, whether it's facing your internet, whether it's an air gap environment, so on and so forth.
level protection and detection, and the attack surface of the asset. So all these things can be fine-tuned here. It's not set in stone, and you don't need to do it manually, right? This is a UI that allows us to do that, but we use automation playbook to automatically assign this risk scoring based on the data that we're ingesting from your scanners, from your CMDB, or even if it's the good old Excel spreadsheet that you keep track of your asset inventory, which later in this demo, I will show you that. All right. So now you have the full view of your security weakness, vulnerabilities, and asset, right? And Hackuity is able to help you to automatically evaluate all the vulnerabilities, all the security weakness, misconfiguration using a true risk score. And that also helps you to validate all these findings, because sometimes the scanner will say this is critical. Then when the data comes or the security finding comes into Hackuity, then Hackuity will use the true risk score to help you to validate whether this is actually truly critical or it's really not. It is. I mean, maybe there are other findings that should be critical, but reported as not critical. We want to use the true risk score to help to validate all these reported security findings. And of course, this is everything, right? Everything is under a single pane of glass, a consolidated dashboard. Let's say you want to zoom in into a particular business unit, a particular network zone, or you want to just to risk rate the different business unit. How are they at risk? How can I do that, right? So within Hackuity platform, you can also do this analytics, these kind of a surgical analytics by categorizing the data into what we call parameters. So the parameters allow us to splice and dice the data in any way that you want. It could be from an ownership perspective. So for example, I just want to risk rate different business group, business unit application. So I can have, hey, my corporate business unit, e-commerce business unit, and then a specific stakeholder business unit, right? And then you can see that it's all risk rated accordingly. So my corporate business unit is most at risk. It has a risk score of 935, 21 asset within this business unit. E-commerce doing a little bit better, 896 risk rating, 5 asset, 77 open findings, right? Or a specific stakeholder is managing 1 asset, but on that single 1 asset, he has already 165 open findings. So you can use this surgical view to not just have a risk rating for the different business unit, but also to provide access right for your different teams or to the different stakeholders, where they can come in and focus on what is critical for them to remediate, to patch, or to work on. And then, of course, you can curate or create a dashboard view only for this particular business unit. So whenever they log on, they will only see the dashboard that is meant for them, right? So apart from ownership, right, you can also split the data based on geolocation, right? So here you have 2 different data center, and then within data center, you have different, business unit or network zone. So you can again split the data in this way and risk rate them accordingly so that you would know which network zone in this case is most at risk and how should I assign my resource based on these risk factors. Or you can even use it for technology. You want to split, I have my workload on the cloud. I want to see which one is most at risk based on the information from my CSPM. Then I can actually risk rate them accordingly. Or even you can use this to create a view to compare the configuration between your security tools. Let's say, for example, I have EDR that is actually monitoring all my endpoints, and I can actually check which one has not updated their virus pattern, which one has everything updated, which one they have disabled the app control or antivirus mode. So I can use this view to quickly establish where is the security gap that I need to address. Right? So of course, all these things, we don't have to manually create them. We use what we call the playbook to automatically create notification like, hey, I'm gonna create
tickets or notification through email or straight to my Slack channel based on a particular critical vulnerability. Or I can use this to assign risk rating to all of the tools that I have. For example, from all the assets I have, if I see these assets is in the DMZ zone based on the asset tags, then I will update the risk score. First of all, it's an e-commerce website, so I will change the business critical to high, because if I lose it, I lose my source of revenue. Then I will also update the exposure of the asset towards internet. It has WAF or firewall or EDR or any asset protection tool protecting it, so it's all highly protected. We'll use the playbook to automatically assign all these, so you don't have to do it manually. So you will just create all these smart actions using playbooks that will be applicable for all of your data, so that anytime you update, you upload new projects, new assets, you grow your business to more assets, these playbooks will automatically come into play. And then you just have to manage the playbook accordingly. So one example, right? Let's say I want to create a playbook that will automatically assign the vulnerabilities, the critical vulnerabilities to the respective stakeholders, right? So you can actually use that to create a remediation group that actually can automatically group these different vulnerabilities based on your criteria and assign it to either a business unit, the stakeholders, or you just want to have a single pane of glass to keep track of the remediation progress. So for example, I have grouped all of my log4j vulnerability into the same remediation project. Then I can actually use this to keep track of all the vulnerabilities that is related to log4j on which asset, and then the ticket number that has been opened to patch or to remediate these vulnerability, and to keep track of all these vulnerabilities. So I can see my team has already patched 2 out of the 12 log4j. Another one has been declared fixed. So later I can go in and just have a look at the history, who did what and when. Then I can approve it if I want to. Or I can see that 2 of them are actually under remediation. Okay, someone's working on it, that's fine. So you can set expiry date to say that, hey guys, for all these log4j vulnerability, please patch it before end of this month, for example. So upon the expiry date, you'll get a notification to say that, hey, you know what? Some of these vulnerabilities, they are still not being patched and it's about to approach expiry date, right? And you can also assign these vulnerability using the playbook to a specific team stakeholder. In this case, I've grouped all the weak account provision management on my critical asset to the infra team directly, and then I can keep track of their progress. So you can see my infra team is working on all of them. It's all under remediation. If I want to see the progress, the detailed progress, I can go to the history, and then I can actually just put my update or my comments over here to say that, hey guys, please push this through. We need to roll out a new project next month, so we need to get all these things done ASAP, right? Right. So the key idea is for us to leverage on the Hackuity platform to give you first a holistic view of what is happening across the board through different business unit, group, application, network zone, all together, different security tools as well. Then automate as much as possible your vulnerability management workflow that you're doing it manually today, so that your team will be focusing more on the strategic tasks rather than just day in, day out, updating my Excel spreadsheet, exporting the data, or even to send individual emails to the different stakeholders, which sometimes they might miss it because they're also being overloaded by different things. I mean, I know that how many of us in the security line is actually overwhelmed with all these tasks to do, to patch. So yes, we want to find a way to smartly manage all the low-level tasks so that we can just focus on the efficiency of your remediation workflow program, and then understand how fast it is to remediate the critical findings
and then where is the security gap that I want to cover, and then improve your cyber hygiene. All right, so that's it for my platform demo. So if you have any questions, just put it on the chat box, and then we can actually go through it. Okay, cool. So I think there are actually 3 questions, right? Oh. Yep, I think I received the questions, Chris. All right. Oh yes. What is the question? Yeah. So they asked do you mind to share how to calculate the 2 risk score? That's actually a great question. So we're going into a little bit of nitty-gritty stuff, detailed stuff, but don't worry, we're not going down to the equation or formula. I'm just going to give you a high-level overview of how the true risk score is calculated. So I'm going to bring up my slide. Let me see, where is it? Okay, to just showcase to you how it looks like. So as I mentioned, right, the true risk score is made up of 3 different elements. One is the CVSS score, right? So this is pretty much industry standard, right? So for all the vulnerabilities out there, there will be a CVSS base score to tell us from a technical aspect how critical it is. Then you have the threat intel that will tell us for each of these exploit, whether it's actually exploitable or not. If it's exploitable, whether there's an exploit out there already and the maturity of the exploit, whether it's functional, is a POC, is it being weaponized, and then whether it's being exploited by any of the known threat actors out there. And then finally, the asset score that includes the criticality of the asset, the exposure of the asset, whether it's facing your internet, whether it's actually highly protected or detected, what is the attack surface like for this asset. So the asset metric is the one that attracts a lot of organizations' interest because this is where they can actually automatically, fine-tune the true risk score that will be relevant and unique to them, because we all know every organization, they have their own unique architecture, unique setup. No one is the same, right? But if we only use CVSS, then it will just be applied across everyone. So you want a risk rating standard that is relevant for you. So when you create a remediation campaign, it will be very, very focused on those vulnerabilities that truly matters to you rather than just looking at the industry standard. And of course, on the threat intel side of things, we are continuously adding on new information. For example, right now, we have just added the exploit prediction scoring system, which actually help us to understand if this exploit, if this vulnerability does not have any exploit yet, what is the likelihood that this exploit or this vulnerability would have exploit in the future, so that you can also use that as a basic to understand the risk rating for each of the vulnerability that has been reported or detected in your environment. Yeah, so I hope this helps. Thank you, Chris. All right, so we ต่อกันที่ use case นะคะก็ use case วันนี้ค่ะปันจะยกตัวอย่างมาที่2 use case นะคะก็จะเป็นอันแรกนะคะจะเป็นของ BWP Paribas นะคะซึ่งเป็นสถาบันธนาคาร10อันดับของโลกนะคะซึ่งเขามีพนักงานเนี่ยมากกว่า 200,000 คนนะคะแล้วก็บริษัทมีสาขาหลายแห่งมากกว่า65ประเทศทั่วโลกนะคะคือแหล่งที่มาปัญหาเนี่ยค่ะของเขาเนี่ยแหล่งของการตรวจจับของช่องโหว่เนี่ยมีหลายรายการมากๆนะคะแล้วก็2เนี่ยคือทำงานแยกส่วนกันนะคะข้อมูลกระจัดกระจายไม่เป็นแบบ centralized เลยนะคะแล้วก็3เนี่ยทรัพยากรเขามีจำกัดมากในการที่จะทำการจัดการ workflow ตัว patching นะคะซึ่งหลังจากที่เขาใช้ตัว Hackuity เข้ามาเนี่ยค่ะก็พบว่าตัวทำงานของsecurity เนี่ยก็จะเป็นมุมมองแบบ centralized มากขึ้นในระดับ group level นะคะแล้วก็การปรับใช้ workflow ต่างๆที่เป็น VM workflow เนี่ยเขามีการ deployment แค่2 เดือนนะคะแล้วก็สามารถที่จะลดช่องโหว่ที่สำคัญนะคะจาก 50% เหลือ 3% นะคะเป็นจำนวนที่แบบต่างกันเยอะมากๆนะคะ
ทีนี้เรามาดู use case ที่ 2 ของ BPCE Group นะคะ ตัวนี้ค่ะเขาก็จะเป็นสถาบันธนาคารชั้นนำเหมือนกัน3 แห่งเป็นของฝรั่งเศสนะคะซึ่งพนักงานเนี่ยมี 110,000 คนนะคะก็จะเป็นมีสาขาแล้วก็มีเครื่องหมายการค้าหลายแห่งอย่างเช่น Natixis นะคะซึ่งเขาเจอปัญหาเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่มุมมองที่เป็นแบบแยกส่วนกันทุกอย่างเป็นไซโลหมดนะคะเนื่องจากว่าเขามีสาขาหลายๆแห่งนะคะไม่สามารถที่จะทำเป็น centralized ได้นะคะและอีกตัวหนึ่งปัญหาเนี่ยที่เขาใช้มีอยู่เนี่ยก็คือเป็นแพลตฟอร์มของ GCR นะคะซึ่งค่อนข้างมีปัญหามากเลยนะคะในการจัดการช่องโหว่แล้วก็ความเสี่ยงต่างๆหลังที่เขาใช้ตัว Hackuity ไปเนี่ย benefit เนี่ยก็คือ1จากเปลี่ยนจากที่เป็น VM ที่เป็นแยกส่วนนะคะให้มันเป็นVM ที่เป็น centralized นะคะตัวนี้ก็จะลดช่องว่างในการสื่อสารลงนะคะแล้วก็ Hackuity เนี่ยก็ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ดำเนินการนะคะเกี่ยวกับการจัดการช่องโหว่แบบวันต่อวันเลยนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นตัวส่วนเสริมในการในแพลตฟอร์มของตัว risk แล้วก็ compliance ได้ด้วยนะคะทีนี้อันนี้จะเป็นที่เป็นลูกค้าในปัจจุบันนะคะอย่างที่กล่าวมานะคะ use case ที่1หรือ use case ที่2ก็จะเป็นของ FSI นะคะส่วนหลายรายเราก็จะมี manufacturing pharmaceutical ด้วยนะคะจะเป็น energy นะคะอย่างเช่น Rolex Christian Dior นะคะ Sanofi ต่างๆตัวนี้ก็เป็นลูกค้านี่คือเป็นบางส่วนของเรานะคะโอเคก็ของปันก็จะมีที่บรรยายจบเพียงเท่านี้นะคะ